Hello, so we're back to another topic in quantum mechanics, which are the postulates. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താ വാട്ട് ആർ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ദ ബോൺ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് now we have to go on to explain the ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോണേ. അതിൻ്റെ മുമ്പ് we have to know certain postulates. Now postulates എന്താ വെച്ചാൽ certain assumptions you could say, or certain certain conditions that we say that exist. Okay, so in quantum mechanics നമുക്ക് 6 postulates ആണ് ഉള്ളത്. And let's go on to the first one. The first postulate states that any dynamic physical state of a system is described as completely as possible by a wave function or state function psi, which is a function of all the spatial coordinates and time. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് if I am going to take psi, okay, ഞാനത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ psi ആണ്. ആൻഡ് ഈ psi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആൻഡ് ടൈം. Okay, so if you are taking if there is only one particle, okay, it is just a one particle system, നമുക്ക് 4 കോർഡിനേറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. 2 പാർട്ടിക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? യു വിൽ ഹാവ് psi x1 y1 z1 x2 y2 z2 and time. So you will have 7 coordinates and so on. Okay, the next postulate, that is postulate 2, actually talks about that for every system the possible wave functions psi x y z comma t are obtained by solving the time dependent Schrodinger wave equation. അതായത് now what is the time dependent Schrodinger wave equation? The time dependent Schrodinger wave equation ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. That is minus h cross square by 2m into dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square plus v x y z and t, which are the coordinates variables, into psi is equal to minus h cross by I into dou psi by dou t. Now this is what we know as the time dependent Schrodinger wave equation. Now ഇത് നമുക്ക് already കണ്ടിട്ടുണ്ട്. This is the Hamiltonian operator. Psi is equal to minus h cross by I എന്ന് പറഞ്ഞ root of minus 1 ആണ് dou psi by dou t. Now this psi is a capital psi. Okay, all right. Yeah, so this is how we will talk about, that is എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടണം. ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക? യു സോൾവ് ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ psi കിട്ടും. ഇതാണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോട്ട് ഓൺലി ബൈ സോൾവിങ് the time independent Schrodinger wave equation. Okay, and വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ this Hamiltonian is a unique operator that operates on which actually will operate on the wave function, and it represents the total energy of the system. So that's with postulate 2. Postulate 3. For the wave function psi x y z
comma t, that is, these are the variables, to be acceptable. The acceptable as a function representing the properties of a system, it must be continuous, finite, single valued, and also quadratically integrable. This was the Born interpretation. So, നാല് condition satisfy in a wave function well behaved wave function. This is, you can just look back into your Born interpretation. And ഇതിലൊരു quadratically integrable എന്ന് പറഞ്ഞൊരു term വരുന്നുണ്ട്, which is actually this, that is integral over minus infinity to plus infinity psi star psi d psi d tau is equal to 1. Okay, so the d tau is actually the volume element, and it represents actually dx, dy, dz. d tau is actually the differentials between these three variables. Okay, so that's with the third postulate. Okay, so the next postulate, which is the postulate number 4, talks about the observable in classical mechanics. ഈ ഒബ്സർവബിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, അതായത് എനിക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഇപ്പോൾ എനർജി, I can see the kinetic energy, I can measure the potential energy, momentum, velocity, position. ഇതൊക്കെയാണ് ഒബ്സർവബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, in classical mechanics. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവബിൾസ് ആണല്ലോ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്സർവബിൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ പറയുന്ന ഈ ഒബ്സർവബിളിന് there is a linear Hermitian operator in quantum mechanics. ഇതാണ് the fourth postulate. Okay, so remember, observable is just an experimentally measurable dynamic variable. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊസിഷൻ, മൊമെന്റം, ആംഗുലർ മൊമെന്റം, എനർജി, ഇങ്ങനെ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഇതിനൊക്കെ there is a corresponding operator in quantum mechanics. Like for example, ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. For position, okay, the position variable, we have the operator. This is the operator for my observable. Let me write it as a table. Okay, for my observable position, I have the operator x, which is in the x direction. Similarly, if I have for kinetic energy, okay, I can say that it's something like EO. That is EK, okay, the kinetic energy, and that is what is given by h minus h square by 8 pi square m del square. You know what is del square? That is the Laplacian operator. അതേപോലെ I have for potential energy, അത് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് V operator, V ആണ്. In your Schrodinger wave equation, you have seen that it is V. Now, ഈ operators and even for momentum, you can talk also of momentum, and the momentum operator is given by P. If it is in the x direction, Px. If it is in the y direction, Py. In the z direction, and angular momentum generally L nokka vechittana paraya. In that also, in each directions. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ it should be linear. ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിയല്ലോ, that about we talked about linear, Hermitian, and being Hermitian. What was Hermitian? Hermitian ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, where minus infinity to plus infinity, psi star, if you have 2, is A, the operator operating on side 2, d2 should be equal to minus infinity to plus infinity, side 2 into A operating on psi 1
the whole complex conjugate d2. So this is what is called the Hermitian property. Okay, so നമ്മൾ എടുക്കുന്ന operators എല്ലാം linear ആയിരിക്കണം, Hermitian ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് fourth postulate പറയുന്നത്. Okay, now next the fifth postulate. The fifth postulate states that the only values that can result from the measurement of an observable A will be the eigenvalues AI satisfying the eigenvalue equation operator operating on the wave function giving the constant times that wave function. ഇതാണല്ലോ eigenvalue eigenfunctions എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? In this case, see, psi I is my eigenfunction and this is my AI is my eigenvalue. ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ that any operator നമ്മുടെ quantum mechanics നമ്മൾ എടുക്കുന്ന wave functions are such that they and the operators will be such that it will be satisfying this eigenvalue function. Okay, eigenvalue equation. So any operators that you take will operate on the wave function to give me a constant time that wave function and ഈ പറയുന്ന eigenvalue ആണ് നമ്മുടെ observable. So that is why we say when Hamiltonian operator is operating on psi, I am getting the energy of the system, the total energy of the system. I told you about the operator Ek. Now if Ek operates on psi, I know I will get the kinetic energy. So I can show that by some K, okay, psi. So where K is the kinetic energy. If the momentum operator operates on psi, I will get the momentum. Okay, that is value. ഈ constant value എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊമെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന ആ constant value എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ kinetic energy ആണ്. Same thing, potential energy. If you potential energy is acting on psi, I will get the potential energy of the system. The constant value എനിക്ക് കിട്ടുന്ന potential energy ആണ്. So this is a very important postulate. Okay. Next we go to the last postulate. Okay, now finally we come to the last postulate, that is postulate number 6. It's also called the expectation value postulate or average value postulate. And ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, the average value or expectation value A of any observable which corresponds to an operator A when a large number of measurements are involved is given by the relation which is this, that is expectation value of A ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക this way. Okay, is equal to minus infinity to plus infinity integral over minus infinity to plus infinity the complex conjugate of psi A operating on psi d2. Okay, so ഈ കേസിൽ my psi is a normalized wave function. So now ഈ expectation value എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. It is നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഞാനൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് മൊമെൻറ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഓർ വെലോസിറ്റി ഓർ എനിത്തിങ് പൊസിഷൻ. ഇത് എനിക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഇതേ ഒബ്സർവബിൾസിന്റെ വാല്യൂ എന്താന്ന് എനിക്ക് ഈ റിലേഷൻ വഴി കിട്ടും എന്നാണ് ഈ പോസ്റ്റുലേറ്റ് പറയുന്നത്. With that we are done with the postulates. Thank you.